Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jai Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jai Nityananda, Jaya Dvaita Chandra Jaya, Gaura Bhakta Vrinda. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine, Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvisesha Shunyavadi, Paschatya Desa Tarine. Namo Mahavaranaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Tushena Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayamupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunatanvikam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Namaha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavani Shri Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hare Krishna. Okay, we're on the Антья-лила chapter 15, text number 28. Мы читаем Чайтанья-чаритамриту, Антья-лилу, 15 глава, 28 стих. Ekadina Mahāprabhu Samudra Tirayate Pushpara Ujjana Tata Dekena Achambite. One day while going to the beach by the sea, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw a flower garden. Однажды по дороге к океану Шри Чайтанья Махапрабху вдруг увидел сад с цветами. Vrindavana Brahme Tahan Vashila Dana Prema Veshe Bhule Tahan Krishna Anveshya. Chaitanya Mahaprabhu mistook that garden for Vrindavan and very quickly entered it. Absorbed in ecstatic love for Kṛṣṇa, he wandered throughout the garden, searching for him. Господь Чайтанья принял тот сад за Вриндаван и вбежал в него.
Охваченный экстатической любовью к Кришне, он стал бродить по этому саду и искать Кришну. Rase Radha Lana Krishna Antardana Kaila Pache Saki Gana Yaiche Chahi Vedaya. After Krishna disappeared with Radharani during the Rasa dance, the gopis wandered in the forest looking for him. In the same way, Shri Chaitanya Mахапрабху wandered in that garden by the sea. После того, как Кришна вместе с Радharani исчез в разгар танца раса, гопи стали ходить по лесу, пытаясь найти его. Точно так же Шри Чайтанья Махапрабху бродил по этому саду недалеко от океана. Say Baba Veshe Prabhu Prati Taru Lata Sloka Pade Pade Chahi Bulayata Tata. Absorbed in ecstatic love of the gopis, Chaitanya Mahaprabhu wandered here and there. He began to inquire after Krishna by quoting verses to all the trees and creepers. Охваченный любовью гопи, Шри Чайтанья Махапрабху блуждал по этому саду в поисках Кришны и произносил стихи Шримад Бхагаватам, обращаясь к каждому дереву и лиане. He quoted the following three verses from the Bhagavatam, 10:30, 9, 7, and 8. Шри Чайтанья Махапрабху произносил следующие три стиха из Шримад Бхагаватам 10.30, 9, 7, 8. Chuta Priyala Hana Sasana Kovidara Jambarka Bilva Bakulama Kadamba Nipaha Yenye Parata Babaka Yamunot Bakulaha Samsantu Krishna Padavim Rahitatmanam Naha. Gopi said, O Chuta tree, Priyala tree, Panasa, Asana, and Kovidara, O Jambu tree, O Arka tree, O Bale, Bakula, and Mango, O Kadamba tree, O Nipa tree, and all the trees living on the bank of the Jamuna for the welfare of others. Please let us know where Krishna has gone. We have lost our minds and are almost dead. Гопи говорили: «О дерево Чута, дерево Прияла, Панаса, Асана и Ковидара, о дерево Джамбу, Арка, Бель, Вакула и Манго, о дерево Кадамба, Нипа и все другие деревья, растущие на берегу Ямуны. Вы живете ради других. Пожалуйста, скажите нам, потерявшим рассудок и едва живым, куда пошел Кришна?» Pachit Tulasi Kalyani Govinda Chana Priye Sahatwali Kalaya Bibrad Justaste Di Priyo Chitaha. Oh, all auspicious Tulsi plant, you are very dear to Govinda's lotus feet, and he is very dear to you. Have you seen Krishna walking here wearing a garland of your leaves, surrounded by a swarm of bumblebees? «О всеблагая Туласи, ты очень дорога лотосным стопам Говинды, и он очень дорог тебе. Видела ли ты Кришну, проходившего где-то здесь в гирлянде из твоих листьев, окруженного роем черных шмелей?» Malati Adarshi Vakachin, Malike Jati Yuktike, Pritim Vo Janayam Yataha, Kara Sparshe Namadava. O plants of Malati flowers, Malika flowers, Jati and Yutaka flowers, Utika flowers. Have you seen Krishna passing this way, touching you with his hand to give you pleasure? «О усыпанные цветами Малати, Малика, Джати и Ютика, не проходил ли здесь Кришна, даря вам блаженство прикосновениями своей руки?» Amra Panasa Piyala Jambu Kovidara Kirta Vasi Sabekara. Oh, Chaitanya Mahaprabhu continued, oh, mango tree, jackfruit tree, Piyala, Jambu, and Kovidara trees. You are all inhabitants of the holy place. Kindly act for the welfare of others. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «О манговое дерево, о хлебное дерево, о пияла, джамбу и ковидара,
Вы обитатели святого места, поэтому, пожалуйста, подумайте о благе других. Krishna tomara iha naila paila darshana. Krishnara udeshe kahi vakaha jivana. Have you seen Krishna coming this way? Kindly tell us which way he's gone and save our lives. Не видели ли вы Кришну, проходившего мимо? Умоляем, скажите нам и спасите наши жизни. Very personal. Uttarana Очень pana личный подход. hare anumana. E sabha purusha jati Krishnara sakara samana. When the trees did not reply, the gopis guessed, since all these trees belong to the male class, all of them must be friends of Krishna. Не дождавшись ответа от деревьев, гопи решили, деревья эти мужского рода, стало быть, все они друзья Кришны. Tene kahibe Krishnara udesha amaya, e stri jati lata amara sakhi praya. Why should the trees tell us where Krishna is gone? Let us rather inquire from the creepers. They are female and therefore like friends too. Чего ради эти деревья станут выдавать нам, куда пошел Кришна? Давайте лучше спросим у лиан, они женского рода и потому все равно, что наши подруги. Avasya kahibe panache Krishna darshane eta anumani puche talasya digane. They will certainly tell us where Krishna has gone, since they have seen him personally. Guessing in this way, the gopis inquired from the plants and creepers headed by Tulsi. Они наверняка скажут нам, в каком направлении скрылся Кришна, ибо они видели его. Так, рассудив, гопи стали обращаться к лианам и кустам, начиная с Туласи. Tulsi malati yuti Madhavi malike tomara priya Krishna tomara antike. O Tulsi, O Malati, O Yuti, Madhavi, and Malika, Krishna is very dear to you. Therefore, he must have come near you. О Туласи, о Малати, о Юти, Мадави и Малика, Кришна очень дорог вам, поэтому он не мог не пройти рядом с вами. Tumi Saba Ao Amara Sakira Samana Krishna Desha Kahi Sabe Rakaha Parana. You are all just like dear friends to us. Kindly tell us which way Krishna has gone and save our lives. Вы для нас как дорогие подруги. Умоляем вас, спасите наши жизни. Скажите нам, куда пошел Кришна. Uttarana Pana Puna Bhavira Antare Eha Krishna Dasi Vaye Na Kahe Amare. When they still received no reply, the gopis thought, these plants are all Krishna's maidservants, and out of fear they will not speak to us. И на этот раз, не получив ответа, гопи подумали, все эти растения – служанки Кришны, и потому они боятся говорить с нами. Age Mrigi Gana Deki Krishnanga Gandapana Tara Mukha Deki Puchena Nirnaya. The gopis then came upon a group of she-deer, smelling the aroma of Krishna's body and seeing the faces of the deer. The gopis inquired from them to ascertain if Krishna was nearby. Затем гопи набрели на стадо ланей. Почувствовав благоухание тела Кришны и видя оленьи морды, гопи спросили у лани, не проходил ли поблизости Кришна. Yena Patyupagata Priyaya Gatrais Tanvan Vrisham Saki Su Nirvisham Achutava Tatanga Sangha Kunkuma Manjitaya Kunda Shraja
Kula patir iha bhati ganda. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, O wife of the deer, Lord Krishna has been embracing his beloved, and thus the kumkum powder on her raised breast has covered his garland of kunda flowers. The fragrance of this garland is flowing here. Oh, my dear friend, have you seen Krishna passing this way with his dearmost companion, increasing the pleasure of the eyes of all of you? Шри Bhagavatam Чайтанья 11. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «О супруга оленя, Господь Кришна обнимал свою возлюбленную, и порошок кункумы с ее высокой груди осыпался на его гирлянду из цветов кунда, аромат которой разливается здесь. Дорогая подруга, не подарила ли Кришна радость вашим очам, пройдя здесь вместе со своей возлюбленной?» Aha Mrigi Radha Saha Shri Krishna Sarvata Tomaya Sukha Dite Aila Nahika Anyata. Oh dear doe, Shri Krishna is always very pleased to give you pleasure. Kindly inform us whether he passed this way in the company of Srimati Radharani. We think he must have certainly come this way. Дорогая лань, Шри Кришна всегда рад доставить вам удовольствие. Будь добра, скажи нам, проходил ли он здесь вместе со Шримати Радharani. Наверняка он шел этой дорогой. Radha Priya Saki Amara Bahiranga Durahaite Janitana Tara Yaiche Anga Ganda. We are not outsiders. Being very dear friends of Srimati Radharani, we can perceive the bodily fragrance of Krishna from a distance. Вы не чужие ему. Шримати Радharani наша близкая подруга, и потому мы издалека различаем благоухание тела Кришны. Krishna Kunda Mala Gande Vayu Suvasita. Krishna has been embracing Srimati Radharani, and the kumkum powder on her breast is mixed with the garland of kunda flowers decorating his body. The fragrance of the garland has scented the entire atmosphere. Кришна обнял здесь Шримати Радharani, и кункума с ее груди осыпалась на его гирлянду из цветов кунда. Благоухание этой гирлянды напоило воздух. Krishna Ihan Chadi Gela Ihon Virahini Kiba Uttada Dive Nakshine Kahini. Lord Krishna has left this place, therefore the deer are feeling separation. They do not hear our words, therefore how can they reply? Господь Кришна покинул это место, поэтому олени охвачены разлукой. Как они нам ответят, когда они даже не слышат наших слов? The gopis then came upon many trees so laden with fruits and flowers that their branches were bent down to the ground. Затем гопи набрели на деревья, ветви которых склонялись к земле под тяжестью цветов и плодов. Krishna Dekiye Sabha Karina Namaskara Krishna Gamana Puche Tare Kariya Nidara. The gopis thought that because all the trees must have seen Krishna pass by, they were offering respectful obeisances to him. To be certain, the gopis inquired from the trees. Гопи решили, что эти деревья видели Кришну и потому почтительно склонились перед ним. Чтобы удостовериться в этом, они обратились с вопросом к этим деревьям. Bahun Priyamsa Upadaya Grihiti Padmo Ramanujas Tulas Kali Kulayar Madandai Manvi Yamana Ihavas Tarava Pranamam King Babi Nandati Charan Naya Valokai.
Lord Chaitanya continued, "O trees, kindly tell us where Balaram's younger brother Kṛṣṇa welcomed your obeisances with loving glances as he passed his way, resting one hand on the shoulder of Srimati Radharani, holding a lotus flower in the other, and being followed by a swarm of bumblebees, maddened by the fragrance of tulsi flowers." This verse is quoted from Srimad Bhagavatam 10:30-12. Господь Чайтанья продолжал: «О деревья, скажите нам, не ответил ли Кришна, младший брат Баларамы, на ваши поклоны своими полными любви взглядами, когда проходил мимо вас, окруженный роем шмелей, опьяненных ароматом его гирлянды из цветов туласи? Должно быть, в одной руке он держал лотос, а другой обнимал за плечо Шримати Радharani». Priya mukhe bringa pade taha nivarite lila padma chalayite haila anyachite. To stop the bumblebees from landing on the face of his beloved, he whisked them away with a lotus flower in his hand, and thus his mind was slightly diverted. Чтобы отогнать пчел от лица своей возлюбленной, он вращал лотос, который был у него в руке, и это его немного отвлекало. Tomara praname ki kaira chena avadana kibanahi kodena kaha ochana pramana. Did he not pay attention while you offered him obeisances? Kindly give evidence, support in your words. Обратил ли он внимание на ваши поклоны? Подтвердите чем-нибудь свои слова. Kṛṣṇa Raviyogiye Sevaka Dukita Kiba Uttara Deve Inhara Mahika Samvit. Separation from Krishna has made these servants very unhappy. Having lost consciousness, how can they answer us? Разлука с Кришной очень огорчила этих слуг. Как они могут ответить нам, когда лишились чувств от горя? Eta bale age chale yamunara kule deke tahan Krishna haya kadambara tale. Saying this, the gopis stepped into the beach by the Yamuna river. There they saw Lord Krishna beneath a kadamba tree. С этими словами гопи вышли на берег Ямуны. Там, под деревом Кадамба, они вдруг увидели Господа Кришну. Koti manmata mohana murli vadana apada sondarye kare hare jaga netra mana. Standing there with his flute to his lips, Krishna, who enchants millions upon millions of cupids, attracted the eyes and minds of all the world with his unlimited beauty. Стоявший с флейтой у губ Кришна, пленяющий миллионы богов любви, своей бесконечной красотой приковал к себе взоры и сердца всего мира. Saundarya dekiya bhume pade murcha pana ena kale swarupade nilila asiya. Chaitanya Mахапрабху saw the transcendental beauty of Krishna. He fell down on the ground unconscious.
At that time, all the devotees, headed by Sri Damodar Goswami, joined him in the garden. Когда Шри Чайтанья Махапрабху увидел трансцендентную красоту Кришны, он упал на землю без чувств. В это время в сад пришли все преданные во главе со Сварупой Дамодарой. Purvavata sarvange satvika bhava sakala. Antare ananda asvada bahire vivala. Just as before, they saw all the symptoms of transcendental ecstatic love manifest in the body of Chaitanya Mахапрабху. Although externally he appeared bewildered, he was tasting transcendental bliss within. Как и прежде, они увидели у Шри Чайтаньи Махапрабху все признаки трансцендентной экстатической любви. Хотя внешне он как будто пребывал в беспамятстве, внутри Шри Чайтанья Махапрабху испытывал трансцендентное блаженство. Purvavata sabemile koraila chaitana. Utiya chodike prabhu korena darshana. Once again, all the devotees brought Chaitanya Mahaprabhu back to consciousness with a concerted effort. Then the Lord got up and began wandering here and there, looking all around. И снова общими усилиями преданные привели Шри Чайтанью Махапрабху в чувство. Придя в себя, Господь поднялся и стал бродить по саду, озираясь вокруг. Kahangela Kṛṣṇa, ekane painu darshana, kanhara sondarya mora, harila netra mana. Chaitanya Mahaprabhu said, "Where is my Krishna gone? I saw him just now, and his beauty had captivated my mind and eyes." Чайтанья Махапрабху сказал: «Куда исчез мой Кришна? Я только что видел его. Его красота похитила мои глаза и сердце». Punakene na dekhiye, murli vadana, kahara darshana lobe, ramayana. Why can't I see Krishna holding his flute to his lips? My eyes are wandering in hopes of seeing him once more. Почему я больше не вижу Кришну, держащего флейту у губ? Мои глаза блуждают повсюду и в надежде еще раз увидеть его. Vishakare Radha Yaiche, Shloka Kahila, Say Shloka Mahaprabhu Paditela Gila. Chaitanya Mahaprabhu then recited the following verse, which was spoken by Srimati Radharani to her dear friend Vishakha. Затем Шри Чайтанья Махапрабху произнес стих, с которым Шримати Радхарани обращается к своей наперснице Вишакхе. Navam Buddha Nasaddutir Nava Tadim Manogan Paha Suchitra Murli Spirat Sharad Amanda Chandranaha Mayura Dala Bhushita Subhagatara Hara Prabha Same Madana Mohana Saki Tanoti Nectar Sriham. My dear friend, the luster of Krishna's body is more brilliant than that of a newly formed cloud, and his yellow dress is more attractive than newly arrived lightning. The peacock feather decorates his head, and on his neck hangs a lovely necklace of brilliant pearls. As he holds his charming flute to his lips, his face looks as beautiful as the full autumn moon. By such beauty,
Madan Mohan, the enchanter of Cupid, is increasing the desire of my eyes to see him. Моя дорогая подруга, сияние тела Кришны ярче, чем свет, исходящий от только что собравшейся тучи, а его желтое одеяние прекраснее, чем первые всполохи молнии. Его голову украшает павлинье перо, а на шее блистает ожерелье из жемчуга. Его лицо, когда он прижимает к губам флейту, походит на полную осеннюю луну. Поистине красота Мадана Мохана, обольстителя Бога любви, возбуждает в моих глазах жажду увидеть его. Therefore, this is also found in Говинда-лила-15. Это стих из Говинда-лила-15. Chaitanya Mахапрабху continued, Sri Krishna's complexion is as polished as powdered eye ointment. It surpasses the beauty of a newly formed cloud and is softer than a blue lotus flower. Indeed, its complexion is so pleasing that it attracts the eyes and minds of everyone, and it is so powerful that it defies all comparison. Шри Чайтанья Махапрабху продолжал. Тело Кришны своим цветом и блеском напоминает сурьму, которая подводит глаза. В сравнении с ним меркнет красота только что собравшейся грозовой тучи. Оно нежнее, чем голубой лотос. Сияние, исходящее из его тела, так прекрасно, что приковывает к себе глаза и умы всех, кто увидит его. Поистине, никакое сравнение не может передать силу и могущество этого сияния. Kaha Saki Ki Kare Upaya Krishna Bhuta Balaka Mora Netra Chataka Nadeki Piyase Mari Yaya. My dear friend, please tell me what I should do. Krishna is as attractive as a wonderful cloud, and my eyes are just like Chataka birds, which are dying of thirst because they do not see such a cloud. Дорогая подруга, пожалуйста, скажи, что мне теперь делать? Кришна подобен удивительной черной туче, а глаза мои, как пара птиц чатака, умирающих от жажды. Что будет со мной, если я не увижу его? The Chataka bird only drinks water from the clouds. It doesn't drink any pond. Птица чатака, она только пьет воду из туч. Swadamani Pitambara Stiranahi Nirantara Muktahara Baka Panti Bala Indra Danu Shiki Paka Upara Diachi Deka Hara Danu Vaijayanti Mam. Krishna's yellow garments look exactly like restless lightning in the sky. And the pearl necklace on his neck appears like a line of herons flying below a cloud. Both the peacock feather on his head and his Vaijayanti garland containing flowers of 5 colors resemble rainbows. Желтая одежда Кришны подобны мечущейся по небу молнии, а жемчужное ожерелье, как стая белых гусей, летящих под черной тучей. Павлинье же перо на его голове и гирлянда Ваджаянти, гирлянда из цветов 5 оттенков на шее напоминают 2 радуги. Muralira Kala Dhanvi Madhura Garjana Shuni Vrindavani Nache Mai Vrachaya Akalanka Purnakala Lavanya Joitsna Jalamala Chitra Chandera Tahate Udaya. The luster of Krishna's body is as beautiful as the glow of a spotless full moon that has just risen, and the vibration of his flute sounds exactly like the sweet thundering of a newly formed cloud. When the peacocks in Vrindavan hear that vibration, they all begin to dance. Сияние тела Кришны так же прекрасно, как сияние только взошедшей полной луны, а звук его флейты похож на рокот грома, предвещающий дождь. Едва заслышав этот звук, все павлины во Вриндаване начинают танцевать. Lilamriti Varishane Choda Bhuvane. So amazing.
Hena mega yabe deka deva Durdaiva janja pavane mege nila anyastane mare chataka titina. The cloud of Krishna's pastimes is drenching the 14 worlds with a shower of nectar. Unfortunately, when that cloud appeared, the whirlwind arose and blew it away from me. Being unable to see the cloud, the Chataka bird of my eyes is almost dead from thirst. Облако игр Кришны заливает все 14 миров потоками нектара. Но на мою беду едва оно появилось, как налетел ураган и унес его прочь. Потеряв из виду облако, птица Чатака моих глаз уже почти умерла от жажды. Punat kahe haya haya pada pada rama raya kahe prabhu gadgada akyane ramananda pade shloka shuni prabhuda harsha shoka apane prabhu karina vakyane. In a faltering voice, Sri Chaitanya Mахапрабху again said, "Alas, go on reciting, Ram Roy." Thus Ramananda Roy began to recite a verse. While listening to this verse, the Lord was sometimes very jubilant, sometimes overcome by lamentation. Afterward, the Lord personally explained the verse. Прерывающимся голосом Шри Чайтанья Махапрабху снова попросил: «О Рама Рай, не останавливайся, продолжай». Тогда Рамананда Рай произнес следующий стих. Слушая его, Господь то ликовал, то снова погружался в скорбь. Потом Господь стал сам объяснять смысл этого стиха. Антья-лила.15.28-99 tava kundala shriganda staladara sudam asitabalokam gatabayam cha bujadanda yugam vilokya Vaksha Shriyaka Ramanam Cha Bhavamadasyaha. Dear Krishna, by seeing your beautiful face decorated with tresses of hair, by seeing the beauty of your earrings falling on your cheeks, and by seeing the nectar of your lips, the beauty of your smiling glance, your two arms which assure complete fearlessness, and your broad chest, whose beauty arouses conjugal attraction, we have simply surrendered ourselves to becoming your maidservants. Дорогой Кришна, глядя на твое прекрасное лицо, обрамленное локонами, твои серьги, достающие до щек, видя, какой нектар источают твои губы, ловя на лету красоту твоих смеющихся взглядов, не сводя глаз твоих рук, дарующие бесстрашие, и твоей широкой груди, красота, которая пробуждает желание прильнуть к ней, все мы стали твоими послушными служанками. This verse quoted from Srimad Bhagavatam 10:29-39 was spoken by the gopis when they arrived before Krishna with the rasa dance. Это стих из Шримад Бхагаватам 10:29-39, который произнесли гопи, когда пришли к Кришне на танец раса. Krishna jini padma chanda patiyache muka panda tate adara madhus matachara raja nariyasi yasi pande padi paya dasi shari laja pati gara dwara. Chaitanya Mahaprabhu said, after conquering the moon and the lotus flowers, Krishna wished to capture the doe-like gopis. Thus he spread the noose of his beautiful face, and with that noose he placed a bait of his sweet smile to misguide the gopis. The gopis fell prey to that trap and become Krishna's maidservants, giving up their homes, families, husbands, and prestige. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: победив луну и лотос, Кришна захотел поймать свои силки, подобных косулям гопи. Для этого он выставил ловушку своего прекрасного лица, приманкой в которой стала его сладостная, сводящая с ума улыбка. Гопи попались в эту ловушку и стали служанками Кришны, оставив свои дома, семьи, мужей и свою стыдливость. Bandhava Krishna Kare Vyadera Achara Nahi Mane Dharma Dharma Hare Nari Mrigi Marma Kare Nana Upaya Tahara. My dear friend, Krishna acts just like a hunter
This hunter does not care for piety or impiety. He simply creates many devices to conquer the cores of the hearts of the doe-like gopis. Дорогая подруга, поистине Кришна ведет себя как охотник. Охотнику этому нет дела до благочестия или греха. Он только и знает, что придумывает всевозможные уловки, лишь бы завлечь сердца косуль гопи в свои селки. Gandhasthala jalamala nache makara kundala se niche kari narichaya sasmita tatakshavane ta sabara hridaya hane nari vade nahi kichubaya. The earrings dancing on Krishna's cheeks are shaped like sharks, and they shine very brightly. The dancing earrings attract the minds of all women. Over and above this, Krishna pierces the hearts of the women with the arrows of his sweetly smiling glances. He is not at all afraid to kill women in this way. Серьги в форме акул, что танцуют на щеках Кришны, ослепительно сияют, привлекая умы всех женщин. Воспользовавшись этим, Кришна пронзает их сердца пропитанными сладким ядом стрелами своих смеющихся взглядов. И даже страх перед убийством женщины не останавливает его. Atta ucha suvistara lakshmi srivatsa alankara Krishnara ye dakatiya laksha Raja Devi laksha laksha Tasabara mano laksha Haridasi kari bari daksha. On Krishna's chest are the ornaments of the Srivatsa mark, indicating the residence of the goddess of fortune. His chest, which is as broad as a plunderer's, attracts thousands upon thousands of damsels of birth, conquering their minds and breasts by force, thus they all become maidservants of the Supreme Personality of God. На груди Кришны красуется знак Шриватса, обозначающий то место, где обитает богиня процветания. Его грудь, широкая, как у разбойника, притягивает к себе тысячи девушек Враджа, силой покоряя их умы и груди. Так они все становятся послушными служанками Верховной Личности Бога. Suvalita Dirgargala Krishnara Bhuja Yugala Bhuja Nahe Krishna Sarpakaya Dui Shaila Chidre Paise Narira Hridaya Damse Mare Nara Se Visha Jolaya. The two very beautiful arms of Krishna are just like long bolts. They resemble the bodies of black snakes that enter the space between the two hill-like breasts of the women and bite their hearts. The women then die from the burning poison. Две прекрасные руки Кришны подобны двум длинным засовам. Они напоминают также черных змей, которые заползают в расщелину между холмами грудями женщин и жалят их в самое сердце, а женщины потом умирают от жгучего яда. In other words, the gopis become very much agitated by lusty desire. They are burning due to the poisonous bite inflicted by the black snakes of Krishna's beautiful arms. Иначе говоря, сердце гопи пылает страстью, и огонь, охвативший его, вызван ядовитым укусом черных змей прекрасных рук Кришны. Krishna Kada Pada Tala Koti Chanda Susita Jini Karpura Vena Mula Chandan Eka Bada Yara Sparshe Smara Jvala Disha Nase Yara Sparshe Lubda Nari Mana. The combined cooling effect of camphor roots and roots of casa, and sandalwood wood is surpassed by the coolness of Krishna's palms and the soles of his feet, which are cooler and more pleasing than millions upon millions of moons. If women are touched by them even once, their minds are enticed, and the burning poison of lusty desire for Krishna is immediately vanquished. Камфора, корни травы, каса и сандаловая паста вместе взятые не могут сравниться с приятной прохладой
ладони и стоп Кришны, которые остужают жар и радуют глаз сильнее, чем сияние миллионов лун. Достаточно им хотя бы раз коснуться женщины, чтобы покорить ее ум и погасить в сердце пламя, вызванное ядом любовного влечения Кришны. Eteke bilapi kare prema veshi gora hari. E arte pade eka shloka. Ye shloka pade radha. Vishakare kahe vada. Ulgadiya vidaya rasoka. Lamenting an ecstatic love, Sri Chaitanya Mахапрабху then recited the following verse, which was spoken by Srimati Radharani while exposing the lamentation of her heart to her friend Srimati Vishaka. Скорбя в экстазе любви, Шри Чайтанья Махапрабху произнес следующий стих, в котором Шримати Радхарани доверяет свои сердечные переживания подруге Шримати Вишаке. Harin mani kavatika pratata hari vaksha stala smararta taruni mana kalusha hari dora argala sudamsu hari chandan utpala sitabra sitangata sa me madana mohana saki tanoti vaksha spriham. My dear friend, Krishna's chest is as broad as and attractive as a door made of Антья-лила gems, and his two arms, as strong as bolts, can relieve the mental anguish of young girls distressed by lusty desires for him. His body is cooler than the moon, sandalwood, and lotus flower and camphor. In this way, Madan Mohan, the attractor of Cupid, is increasing the desire of my from Govinda Lila-mrita. Дорогая подруга, грудь Кришны широка и прекрасна, как дверь из сапфиров, и его руки сильные, как засовы, способны избавить от сердечных страданий юных дев, измученных страстью. Тело его источает такую прохладу, что ни луна, ни сандаловая паста, ни лотос, ни камфора не могут сравниться с ним. Этот Мадана Мохан, пленивший самого Бога любви, возбуждает желание в моей груди. Prabhu kahe Krishna muni ekana epainu apanara durdaive punak harainu. Chaitanya Mahaprabhu then said, I just now had a Krishna, but unfortunately I've lost him again. Затем Шри Чайтанья Махапрабху сказал: Кришна уже был со мной, но на свою беду я снова потерял его. I just now had Krishna, but unfortunately I've lost him again. Shanchala Swabhava Krishnadana Raya Ekastane Deka Jiya Manahari Kare Antardane. By nature, Krishna is very restless. He does not stay in one place. He meets someone, enchants that person's mind, and then disappears. По природе Кришна очень непоседлив. Он не остается долго на одном месте. Он показывается кому-то, пленяет его сердце и исчезает. Tasam tat sobhagamadam madam viksha manam chakeshava prasamaya prasadaya tatrai vanta idiyata. The gopis became proud of their great fortune to subdue their sense of superiority and show them special favor. Keshava, the subduer of even Lord Brahma and Lord Shiva, disappeared from the rasa dance.
Гопи возгордились великой удачей, которая выпала им. Чтобы избавить их от чувства превосходства и оказать им особую милость, Кешава, покоривший даже Господа Браму и Господа Шиву, исчез, покинув танец раса. This verse quoted from Srimad Bhagavatam 10:29-48 was spoken by Shukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. Этот стих Шримад Бхагаватам 10.28-48 произносит Шукадева Госвами, обращаясь к Махараджи Парикшиту. Surupa Goswami kahina gao eka gita yate amara vidayata hayata sambit. Chaitanya Mahaprabhu then said to Swarup Damodar Goswami, kindly sing a song that will bring consciousness to my heart. Затем Шри Чайтанья Махапрабху попросил Сварупу Дамодару Госвами, пожалуйста, спой какую-нибудь песню, которая вернет сознание в мое сердце. Swarup Goswami tabe madhura kariya git govinda padagayas abure sunana. Thus, for the pleasure of Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar began very softly singing the following verse from Gita Govinda. Тогда, чтобы доставить удовольствие Шри Чайтаньи Махапрабху, Сварупа Дамодара Госвами очень нежно пропел стих из Гита Говинды. Vaste harim iha vihita vilasam smarati mano mama krita harihasam. Here in the arena of the Rasa dance, I remember Kṛṣṇa, who was always fond of joking and performing pastimes. This is from Gita Govinda, sung by Radharani. Здесь, на поляне, где проходил танец раса, я вспоминаю игривого Кришну, который так любит шутить. Swarup Goswami Yave Pada Gahila Uti Prema Veshe Prabhu Nachite Lagila. When Swarup Damodar sang this special song, Chaitanya Mahaprabhu immediately got up and began to dance in ecstatic. Когда Сварупа Дамодара Госвами спел этот стих, Шри Чайтанья Махапрабху тоже вскочил и стал танцевать, охваченный экстатической любовью. Asta Satvika Baba Ange Prakata Haila Arshadi Vyabhachari Sabha Antya-lila. At that time, all 8 kinds of spiritual transformations became manifest in Chaitanya's body. The 33 symptoms of Vyabhachari Baba, beginning with lamentation and jubilation, became prominent as well. В это время в теле Господа Чайтаньи проявились все 8 духовных трансформаций. У него можно было также наблюдать 33 симптома Вьябхачари Бавы, начиная со скорби и ликования. Bhavodaya Bhava Sandhi Bhava Sabala Bhave Bhave Maha Yude Sabara Prabhaya. All the ecstatic symptoms such as Bhavodaya, Bhava Sindhi, and Bhava Shabalya awakened in the body of Chaitanya Mahaprabhu. A great fight arose between one emotion and another, and each of them became prominent. В теле Шри Чайтаньи Махапрабху пробудились все признаки экстатических переживаний – Бхава-дая, Бхава-сандхи и Бхава-шабалья. Одни из них пытались подавить другие, но в этом сражении можно было увидеть проявление каждого из них. Se pada puna puna kareya dayana puna puna ashvadaye karenana tana. Chaitanya Mahaprabhu had Swarup Damodar sing the same verse again and again. Each time he sang it, the Lord tasted it anew, and thus he danced again and again. Господь Чайтанья Махапрабху пробуждал Сварупу Дамодару петь этот стих снова и снова, и всякий раз этот стих вызывал в нем новые и новые чувства, заставлявшие его танцевать. Swarup Goswami Pada Kaila Samapana. After Lord had been dancing for a long time, Swarup Damodar Goswami stopped singing the verse.
Господь все танцевал и танцевал, пока, наконец, Сварупа Дамодара Госвами не перестал петь этот стих. Bali Prabhu Kahina Bara Bara Nagaya Swarup Goswami Kirtana. Over and over again, Chaitanya Mahaprabhu said, "Go on, sing, sing." But Swarup Damodar, seeing the Lord's fatigue, did not resume singing. Шри Чайтанья Махапрабху умолял его снова и снова: «Пой, пой!» Но Сварупа Дамодара, видя, как утомился Господь, не хотел возобновлять пение. Bal Bal Prabhu Balena Bhakta Gana Shuni Chodi Kete Sabe Meli Kare Hari Danvi. When the devotees heard Chaitanya Mahaprabhu say, "Go on singing," they all gathered around him and began to chant the holy name of Hari in unison. Услышав, что Шри Чайтанья Махапрабху просит петь, преданные собрались вокруг него и хором запели святое имя. Ramananda Roya Tabe Abure Vasile Vijanadi Kari Prabhuda Shrama Duchaila. At that time, Ramananda Roy made the Lord sit down and dissipated his fatigue by fanning him. Тогда Рамананда Рай усадил Господа и стал обмахивать его опахалом, чтобы снять его усталость. Prabhude Managela Sabe Samudrara Tire Snana Karana Puna Tanre Mana Maila Gare. Then all the devotees took Chaitanya Mahaprabhu to the beach and bathed him. Finally, they brought him back home. После этого преданные повели Шри Чайтанью Махапрабху на берег океана и помогли ему омыться. Потом они отвели его обратно домой. Ojana Karana Prabhude Karaila Shayana Ramananda Adi Sabe Gela Nijastana. After they fed him lunch, they made him lie down. Then all the devotees, headed by Ramananda Roy, returned to their respective homes. Накормив Господа, преданные уложили его отдыхать. Потом все они во главе с Раманандой Раем разошлись по домам. Eta Kahilun Prabhuda Ujjana Vihara Vrindavana Brahme Yahan Pravesha Tahara. Thus I've described Chaitanya Mahaprabhu's pastimes in the garden, which he entered, mistaking it for Vrindavan. Итак, я описал лилы Шри Чайтаньи Махапрабху в саду, куда он зашел, приняв сад за Вриндаван. Pralapa Sahite Unmada Varnana Shri Rupa Goswami Kadiyachena Varnana. There he exhibited transcendental madness and ecstatic ravings, which Rupa Goswami has described very nicely in his Stava Mala as follows. Там он явил трансцендентное безумие и, охваченный экстатическими эмоциями, говорил как в бреду. Этот случай прекрасно описал Шрила Рупа Госвами в одном стихе из Става Малы. Ayora Sastire Spurat Upa Vanali Kalanaya Muhu Vrindaranya Smarana Janita Prema Vivasha Pachit Krishna Vritti Prachala Rasano Bhakti Rasika Sa Chaitanya Kim Me Punar Api Drishor Yasyasi Padam. Sri Chaitanya Mahaprabhu is the topmost of all devotees. Sometimes while walking on the beach, he would see a beautiful garden nearby and mistake it for a forest of Vrindavan. Thus he would, completely overwhelmed by ecstatic love of Krishna, would begin to chant the holy name and dance. His tongue worked incessantly as he chanted Kṛṣṇa, Kṛṣṇa. Will he again become visible before the path of my eyes? Шри Чайтанья Махапрабху самый возвышенный из всех преданных. Иногда, гуляя по берегу океана, он принимал какой-нибудь красивый сад за лес Вриндавана. Охваченный экстатической любовью к Кришне, он начинал петь святое имя и танцевать. Его язык не прекращал произносить «Кṛṣṇa, Кṛṣṇа». Когда же он снова предстанет перед моим взором? That's verse 6 from Chaitanya-astakam, which is Rupa Goswami's Stava Mala.
Это 6 стих из Чайтанья Аштаки, входящий в состав става Малы Шилы Рупа Госвами. Ananta Chaitanya-lila na yaya likana din matra dekana taha kariya suchana. The pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are unlimited. It is not possible to it. Лилы Шри Чайтаньи Махапрабху бесконечны, невозможно описать их все должным образом. Все, что я могу сделать, это лишь дать некоторое представление о них. Pastimes of Chaitanya Mahaprabhu are unlimited. It is not possible to write of them properly. I can only give an indication of them as I try to introduce them. Лилы Шри Чайтаньи Махапрабху бесконечны, невозможно описать их все должным образом. Все, что я могу сделать, это лишь дать некоторое представление о них. Shri Rupa Raghunatha Pada Yade Asha Chайтанья-чаритамрита Kahe Krishna Das. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Sanat Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Chaitanya-charitamriта, following in their footsteps. Thus ends Bhaktivedanta purport to Chaitanya-charitamriта, Антья-лила, 15th chapter, describing Chaitanya Mahaprabhu's pastimes in the garden by the sea. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 15 главе Антья-лилы Шри Чайтанья-чаритамриты, в которой рассказывается о лилах Шри Чайтаньи Махапрабху в саду на побережье океана. You'll definitely get a lot of blessings for sitting and listening to this every day. Вы все получаете очень много благословений только потому, что вы сидите и слушаете эти главы. Prabhupada is so happy, you know. Krishna's Также Kavicandra Прабхупад очень счастлив. Swami. Кришнадас Кавират, 6 Госвами. So a new chapter is called The Lord Chaitanya, Shri Chaitanya Mahaprabhu tastes nectar from Krishna's lips. Следующая глава называется «Господь Шри Чайтанья Махапрабху вкушает нектар с уст Господа Кришны». I remember right, this is about Kṛṣṇa. The 16th chapter is summarized by Srila Bhaktivinoda Thakur in his Amrita Prabhaha Bhashya. When the Bengali devotees of the Lord returned to Jagannath Puri, a gentleman named Kalidas, who was an uncle of Raghunath Das Goswami, went with them to see Chaitanya Mahaprabhu. Kalidas had tasted the remnants of food left by all the Vaishnavas in Bengal, even Jadu Thakur. Because of this, he received the shelter of Chaitanya Mahaprabhu at Jagannath Puri. Краткое содержание 16 главы приводится в Амрита Праваха Баши Шилы Бхактивиноды Такура. Когда бенгальские преданные в очередной раз прибыли в Джаганнатха-пури, к Шри Чайтанье Махапрабху пришел некий Калидас, дядя Рагунатхи Даса Госвами. Калидас отведал остатки трапезы всех вайшнавов Бенгалии, даже Джару Такура. Награду за это он обрел покровительство у Шри Чайтаньи Махапрабху в Джаганнатха-пури. When Kavicandra was only 7 years old, he was initiated by Chaitanya Mahaprabhu into the Hare Krishna Mahamantra. He later became the greatest poet among the Vaishnavacharyas. В этой главе также рассказывается о том, как Шри Чайтанья Махапрабху дал Махамантру Харе Кришна 7-летнему Кави Карнапуре, который позже стал самым великим поэтом среди вайшнавских ачарьев. When Shri Chaitanya Mahaprabhu ate the remnants of food known as Vallabha Bhoga, he described the glories of such remnants of the Lord's food.
and then fed all the devotees of prasadam. Thus they all tasted Adamrita, Adara Amrita, the nectar from the lips of Shri Krishna and Chaitanya. Shri Krishna. Однажды после того, как Шри Чайтанья Махапрабху вкусил остатки подношения Валаба Бога, он стал прославлять могущество прасада Господа и затем накормил прасадом всех преданных. Так все получили возможность отведать Адара Амриты, нектара с уст самого Господа Шри Кришны. Vande Shri Krishna Chaitanyam Krishna Bhavamritam Hisa Asvadya Svadayan Bhaktan Prema Diksham Asikshaya. Let me offer my respectful obeisance to Shri Chaitanya Mахапрабху, who personally tasted the nectar of ecstatic love for Krishna and then instructed his devotees how to taste it. Thus he enlightened them about ecstatic love for Krishna to initiate them into transcendental knowledge. Я в почтении склоняюсь перед Шри Чайтаньей Махапрабху, который сам вкушал нектар экстатической любви к Кришне и учил преданных тому, как делать это. Тем самым он дал всем возможность ощутить вкус экстатической любви к Кришне и посвятил преданных в трансцендентное знание. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Chanda Jaya. All glories to Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda, all glories to Devachaya, and all glories to all the devotees of God. Слава Шри Чайтанье Махапрабху, слава Господу Нитьянанде, слава Адвайта Ачарье, слава всем преданным Господа. Mata Mahaprabhu Rahina Nilachalaya Bhakta Gana Sanghe Sada Prema Vivahane. Chaitanya Mahaprabhu thus stated Jagannath Puri in the association of his devotees, always merged in ecstatic devotional love. Так Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатхапуре в обществе своих преданных, всегда погруженный в экстатическую любовь к Богу. Chaitanya Mahaprabhu thus stated Jagannath Puri in the association of devotees, always merged. Varshantadeyaiva Sabha Godera Bhakta Gana Purvavata Asi Kaila Prabhuda Milana. Next year, as usual, all the devotees from Bengal went to Jagannath Puri, and in previous years there was a meeting between Chaitanya Mahaprabhu and the devotees. На следующий год, как обычно, в Джаганнатхапуре пришли все преданные из Бенгалии, и, как и в предыдущие годы, все они встретились со Шри Чайтаньей Махапрабху. Sabada Sange Aila Kalidasa Nama Krishna Nama Vina Tenho Nahi Kahe Ana. Along with the devotees from Bengal came a gentleman named Kalidas. He never uttered anything but the holy name of Krishna. Среди преданных из Бенгалии был некий Калидас. Он никогда не произносил ничего, кроме святого имени Кришны. Maha Bhagavata Teno Sarala Udara Krishna Nama Sankete Pralaya Vyavahara. Kalidas was a very advanced devotee, yet he was simple and liberal. He would chant the holy name of Krishna while performing all kinds of ordinary dealings. Калидас был очень возвышенным, преданным и в то же время простым и великодушным.
Он повторял святое имя Кришны, даже когда занимался обычными делами. That's something we should learn to do. Это то, чему мы должны научиться. I remember when I first joined, the devotees were always chanting whatever they were doing. Я помню, когда только присоединился, преданные постоянно воспевали святое имя. But gradually we kind of get regulated, you know, and we chant a certain time, and work a certain time. И, постепенно мы регулируем свое воспевание, мы воспеваем определенное количество раз. Kotu kete tenu yari, ashaka kelaya, Hare Krishna Krishna Hare, ashaka chalaya. When he used to throw dice and jest, he would chant Hare Krishna while throwing the dice. Даже когда он в шутку играл в кости, он произносил Харе Кришна, бросая кости. But in this connection, Srila Bhaktisiddhanta warns the men of this age not to imitate the jesting of Mahābhāgavata like Kalidas. If someone imitates him by playing with dice or gambling while chanting Hare Krishna Mahamantra, he will certainly become a victim of offenses unto the holy name. As it is said, Namno Baladasya hi papa buddhi. One must not commit sinful activities on the strength of chanting the holy name. Playing with dice is certainly gambling, but it is clearly said that Kalidas did this only in jest. The Mahābhāgavata can do anything, but he never forgets the basic principles. Therefore it is said, Tada Vakya Kriya Mudra Vigyayana Vijaya. No one can understand the activities of a pure devotee. We should not imitate Kalidas. В связи с этим Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур предостерегает нас, людей этого века, от попыток подражать шуткам таких Махабхагават, как Калидас. Если кто-то, подражая ему, станет играть в кости и другие азартные игры, и при этом повторять Махамантру Харе Кришна, то это будет оскорблением святого имени. Священные писания гласят, нельзя совершать греховные поступки, уповая на искупительную силу мантры Харе Кришна. Игра в кости, безусловно, относится к азартным играм, но здесь ясно сказано, что Калидас сделал это в шутку. Махабхагавата может делать что угодно, но он никогда не забывает о фундаментальных принципах. Поэтому говорится, никто не может понять поступки чистого преданного, поэтому никто не должен подражать Калидасу. Raghunatha Dasaratenha Maya Yati Kuda Vaishnavera Uchicha Kaite Tenhum Haila Buddha. Kalidas was an uncle of Raghunath Das Goswami. Throughout his entire life, even in his old age, he tried to eat the remnants of food left by the Vaishnavas. Калидас был дядя Рагунатхи Даса Госвами. Всю свою жизнь, даже в старости, он старался доедать остатки пищи за вайшнавами. Goda Deshe Haya Yata Vaishnavera Gana Sabara Uchista Teno Karila Bojana. Kalidas ate the remnants of food of as many Vaishnavas as there were in Bengal. Калидас вкусил остатки пищи всех вайшнавов в Бенгалии. Brahmana Vaishnav Yata Chota Badahaya Uttama Vastu Beta Lana Tanra Tani Yaya. He would go to all the Vaishnavas born in Brahmin families, be they neophyte or advanced devotees, and present them with gifts of first-class eatables. Он приходил домой ко всем вайшнавам, родившимся в семьях браманов, неважно, были они возвышенными преданными или неофитами, и переносил с собой самые лучшие продукты. Tanra Tani Shesha Patra Laina Magiya Kahana Paya Tabe Rahe Lukana. He would beg remnants of food from such Vaishnavas, and if he did not receive any, he would hide. Взамен он просил дать ему остатки пищи с их тарелок,
И если вайшнавы не давали ему своих объедков, он прятался около их дома. Bhojana Kodile Patra Alena Yaya Lukana Se Patra Mani Chati Kaya. After the Vaishnavas finished eating, they would throw away their leaf dishes. And Kalidas would come out of hiding, take the leaves and lick up the remnants. После того, как вайшнавы заканчивали есть, они выбрасывали свои тарелки из листьев, и тогда Калидас выходил из своего укрытия, брал эти тарелки и облизывал их, съедая все, что на них оставалось. Shudra Vaishnavera Gariyaya Betalana Emata Tanra Uchishta Kaya Lukana. He would also take gifts to the homes of Vaishnavas born in Shudra family. Then he would hide in this manner and eat the remnants of food they threw away. Он приходил с подарками и в дома вайшнавов, происходивших из семей Шудр, и после этого тоже прятался и доедал выброшенные ими объедки. Bhuni Mali Jati Vaishnava Jadu Tanra Nama Amra Pala Lana Tenho Gela Tanra Stana. There was a great Vaishnava named Jadu Thakur who belonged to the Bhuni Mali caste. Kalidas went to his home taking mangoes with him. В то время жил один великий вайшнав по имени Джару Такур, который принадлежал касте Бхуни Мали. Однажды Калидас пришел к нему домой, принеся с собой манго. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur remarked, both Kalidas and Jadu Thakur are worshipped at a place called Shripat Tabati, in the village known as Bedo or Baduya. This village is situated about 3 miles south of the village of Krishnapur, the birthplace of Raghunath Das Goswami, which is about 1 mile west of Bandal Junction and the Burdwan line. The post office there is named Devanandapur. Jadu Thakur used to worship the deity of Sri Madan Gopal. The deity is still worshipped by one Ram Prasad Das, who belongs to the Ramayat community. It is said that the deity worshipped by Kali Das had been worshipped until recently in the village of Shanka, on the bank of the Saraswati River, but the deity was taken away by a gentleman named Антья-лила.15.28-99 from the village of Triveni. The deity is now being worshipped at his place. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур поясняет, и Калидасу, и Джару Такуру поклоняются вместе под названием Шрипата Бати в деревне Бедо или Бадуя. Эта деревня находится примерно в 5 километрах к югу от селения Кришнапур, где родился Рагунатха Дас Госвами. А Кришнапур, в свою очередь, расположен примерно в 1,5 километрах к западу от железнодорожного узла Бьяндель на Бурдванской ветке. Эта деревня приписана к почтовому отделению в Деванандапуре. Джару Такур поклонялся божеству Шри Мадана Гопала. Этому божеству в настоящее время поклоняется некий Рама Прасад Дас, принадлежащий к общине Рамайет. Божеству, которому поклонялся Калидас, вплоть до недавнего времени поклонялись в деревне Шанка на берегу реки Сарасвати, пока некий Мотилал Чаттопадья не перенес его к себе в деревню Тривени. В настоящий момент ему поклоняются там. Kalidas presented the mangoes to Jadu Thakur and offered him respectful obeisances. Then he also offered obeisances to Thakur's wife. Калидас с поклоном преподнес манго Джару Такуру. Он также поклонился и жене Такура. Patni Sahita Teno Achenava Siya Bahu Samana Kaila Kalidasa Radekiya. When Kalidas went to Jadu Thakur, he saw that saintly person sitting with his wife. As soon as Jadu Thakur saw Kalidas, he likewise offered his respectful obeisances unto him.
Когда Калидас зашел к Джару Такуру, он застал этого святого человека, сидящим рядом с женой. Увидев Калидаса, Джару Такур тоже поклонился ему. Jaru Takura Kahe Tanre Madhuravachane. After discussion with Kalidas that lasted for some time, Jadu Thakur spoke the following sweet words. Побеседовав с Калидасом какое-то время, Джару Такур обратился к нему с такими учтивыми словами. Nitya Jati Tume Atiti Sarvotama Kon Prakare Karimu Ami Tumara Setana. I belong to a low caste, and you are a very respectable guest. How shall I serve you? Я принадлежу к низкой касте, а ты очень почтенный гость в моем доме. Чем я могу тебе служить? Agya Deha Brahmana Gade Ana Lana Diye Kahan Tumi Prasada Pao Tabe Ami Jiye. If you will permit me, I shall send some food to a Brahmana's house, and there you may take prasadam. If you do so, I shall then live very comfortably. Если ты позволишь мне, я пошлю какие-то продукты в дом Брамана, и там ты сможешь вкусить прасад. Если ты согласишься на это, я буду жить спокойно. Kalidas Kahe Takura Kripa Karamore Tomara Darshane Ainu Uvi Pati Pamare. Kalidas replied, My dear sir, please bestow your mercy upon me. I have come to see you, although I am very fallen and sinful. Калидас ответил, дорогой господин, пожалуйста, пролей на меня свою милость. Я пришел повидаться с тобой, хотя сам я падший и очень греховный человек. Pavitra Hayinu Mui Hayinu Darashana Kritarta Hayinu Mora Sapaladri Vana. Simply by seeing you, I have become purified. I'm very much obligated to you, for my life is now successful. Просто увидев тебя, я уже очистился. Я очень обязан тебе, ибо благодаря тебе моя жизнь увенчалась успехом. Ekavancha Haya Yari Kripada Kare Kara Pada Raja Deha Pada Mora Mata Dara. My dear sir, I have one desire. Please be merciful to me by kindly placing your feet upon my head, so that the dust of your feet may touch it. Дорогой господин, у меня есть к тебе одна просьба. Пожалуйста, поставь свои стопы мне на голову, чтобы пыль с твоих стоп коснулась ее. Takura kahe aiche bat kahite na yuyaya ami nicha jati tume susatya raya. Jadu Thakur replied, It does not befit you to ask this of me. I belong to a very low caste family, whereas you are a respectable, rich gentleman. Джару Такур ответил, не пристало тебе просить меня о таком. Я принадлежу к очень низкой касте, тогда как ты почтенный и богатый человек. Kavi Kalidasa Shloka Padi Junaila Shuni Jadu Thakurara Pada Sukha Haila. Kalidas then recited some verses which Jadu Thakur was very happy to hear. На это Калидас процитировал несколько стихов из Писаний, которые очень понравились Джару Такуру. Name Bhaktas Chaturvedi Mad Bhakta Swapacha Priya Tasmai Deyam Tatograyam Sacha Pujo Yata Yayam. Even though one is a very learned scholar in Sanskrit literature, if he's not engaged in pure devotional service, he's not accepted as my devotee. But if someone born in a family of dog eaters is a pure devotee with no motives for enjoyment through fruitive activity or mental speculation,
He is very dear to me. All respect should be given to him, and whatever he offers should be accepted, for such devotees are indeed as worshipable as I am. Даже если кто-то является знатоком санскритских писаний, я не считаю его моим преданным, если он не посвятил себя целиком преданному служению мне. С другой стороны, даже тот, кто родился в семье собакоедов, очень дорог мне, если он занимается чистым преданным служением, не имея никаких желаний наслаждаться на путях кармы или умозрительного философствования. Ему следует оказывать всяческое почтение, и от него нужно принимать любые дары, ибо такие преданные достойны того же почтения, что и я сам. This verse is found in Этот стих произносит сам Верховный Господь в Хари Бхакти Виласе. Viprad Dvisadguna Yutad Aravinda Nabha Pada Padaravinda Vimukha Vapacham Varishtam Manye Tad Arpita Mano Vachane Taharta Pranam Punati Sakulam Natu Bhuri Manaha. A person may be born in a Brahmana family and have all 12 Brahminical qualities. But if in spite of being qualified, he is not devoted to the lotus feet of Lord Krishna, who has a navel shaped like a lotus, he is not as good as a Chandala, who has dedicated his word, minds, activities, wealth, and life to the service of the Lord. Simply to take birth in a Brahmin family or to have Brahminical qualities is not sufficient. One must become a pure devotee of the Lord. If the Swapacha or Chandala is a devotee, he delivers not only himself, but his whole family. Whereas a Brahmana, who is not a devotee, but simply has Brahminical qualifications, cannot even purify himself, but to speak of his whole family. Человек может быть из семьи браманов и обладать всеми 12 браманскими достоинствами, но если он не предан Господу, чей пупок подобен лотосу, и не желает укрыться под сенью его лотосных стоп, он, несомненно, стоит ниже преданного, который родился среди собакоедов, но посвятил все свои мысли, слова, действия, богатство и саму жизнь служению Господу. Мало просто быть из семьи брамана или обладать браманскими достоинствами. Нужно стать чистым преданным Господа. Если Швапача, человек из семьи собакоедов, становится преданным, он способен очистить не только себя, но и всю свою семью, тогда как браман, обладающий всеми достоинствами, но лишенный преданности Господу, не может очистить даже самого себя. Aho bhatta sapacho tadiriyan tajivagre vajiti nama tuvyam te pustapaste juhu dasnaraya samanuchur nama gunanti ete. My dear Lord, anyone who always keeps your holy name in his tongue is greater than an initiated Brahman, although he may be born in a family of dog eaters, and therefore, by material calculation, be the lowest of men. He is glorious nevertheless. That is the wonderful power of chanting the holy name of the Lord. One who chants the holy name is understood to have performed all kinds of austerities, and studied all the Vedas, has performed all the great sacrifices mentioned in the Vedas, and has already taken birth, bath in all the holy places of pilgrimage. It is he who is actually an Aryan. And that's all of you, believe it or not, whoever is listening. Птичий язык повторяет Твое святое имя, о мой Господь, выше любого брамана, прошедшего обряд посвящения. Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов, которые по материальным меркам считаются низшими из людей. Таков удивительный результат повторения святого имени. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскетические подвиги и жертвоприношения, упомянутые в Ведах. Они уже совершили омовение во всех святых местах паломничества и изучили все Веды. Поистине такие люди арии.
И Гуру Махарадж сказал, что это все мы, кто сейчас его слушает. Shunita Kura Kahe Shastra E Satyakaya Se Shastra Nichayate Krishna Bhakti Haya. Hearing these quotations from the real scriptures, Srimad Bhagavatam, Jadu Thakur replied, yes, this is true, for it is the version of the Shastras. It is true, however, for one who is genuinely advanced in devotion to Krishna. Выслушав эти стихи из священного писания Шримад Бхагаватам, Джару Такур ответил: «Да, это верно, ибо так гласит Шастра, но это относится только к тем, кто по-настоящему предан Кришне». Ami Nicha Jati Amara Nahi Krishna Bhakti Anya Aiche Haya Amaya Nahi Aiche Shakti. Such a position may befit others, but I do not possess such spiritual power. I belong to the lower class and am not even a pinch of devotion to Krishna. Кто-то, может, это положение и занимает, но я не обладаю такой духовной силой. Я принадлежу к низкому сословию, и у меня нет ни капли преданности Кришне. In this statement, Jadu Thakur presents himself as being born in a low-caste family and not having qualifications of a bona fide devotee of Lord Krishna. He accepts the statements declaring a low-born person highly exalted if he is a Vaishnava. However, he feels that these descriptions from Srimad Bhagavatam appropriately describe others but not himself. Jadu Thakur's attitude is quite befitting a real Vaishnava. For a Vaishnava never considers himself exalted, even if he is. He is always meek and humble and never thinks that he is an advanced devotee. He assigns himself to the lower position, but that does not mean he's indeed low. Sanatana Goswami once said that he belonged to a low-caste family, for although he was born of a Brahmin family, he had associated with Mlechas and Yavanas in his service as a government minister. Джару Такур говорит о своем низком происхождении и о том, что он не обладает качествами настоящего преданного Господа Кришны. Он соглашается с утверждением о том, что человек низкого происхождения заслуживает величайшего уважения, если становится вайшнавом, однако Джару Такур считает, что эти утверждения Шримад Бхагаватам к нему не относятся. Такой образ мысли характеризует настоящего вайшнава, поскольку вайшнав никогда не считает себя великим преданным, даже если он таковым является. Вайшнав всегда смирен и кроток и никогда не думает о себе как о возвышенном преданном. В своих глазах он всегда занимает низкое положение, но это не значит, что так оно и есть на самом деле. Однажды Санатана Госвами сказал, что происходит из низкой касты. Хотя он и родился в семье браманов, ему приходилось общаться с млечами и яванами, когда он исполнял обязанности министра при дворе мусульманского правительства. Similarly, Jadu Thakur presented himself as someone who belonged to a low caste, but he was actually elevated above many persons born in Brahmin families. Not only is there evidence for this in Srimad Bhagavatam, it's quoted by Kalidas in 26 and 27, but there's also considerable evidence from this in other shastras. For example, in Mahabharata, Vanaparva is stated, Shudre tu yad bhaval lakshma duje tach cha vidyate. Navoy shudro bhavet shudro brahmano na cha brahmanaha. When someone is born as Sudra possesses the characteristics of a Brahmana, and someone born in Brahma does not, that Sudra should not be known as a Shudra, and that Brahmana should not be known as a Brahmana. Подобно этому Джару Такур называл себя человеком низкого происхождения, хотя на самом деле превосходил многих потомственных браманов. Подтверждение тому, что вайшнавы превосходят браманов, есть не только в Шримад Бхагаватам, откуда Калидас процитировал 26 и 27 стих этой главы, но и в других шастрах. Например, в Махабхарате Ванапарва 177.20 сказано: «Если тот, кто рожден шудрой, обладает качествами брамана, а у того, кто рожден браманом, эти качества отсутствуют,
У такого шудру не следует считать шудрой, а такого брамана – браманом. We have seen that a person who is not the son of a doctor and who has not attended a medical college is sometimes able to practice medicine. By practical knowledge of how to perform a surgical operation, how to mix medicine, how to give certain medicines for certain diseases, a person can be registered as a medical practitioner in the practical field. He can do a medical man's work and be known as a doctor. Although qualified medical men may consider him a quack, the government will recognize his work. Especially in India, there are many such doctors who perform their medical services perfectly. They are accepted even by the government. Similarly, if one is engaged in Brahminical service or occupational duties, he must be considered a Brahmana despite the family that he's born in. Мы видим, что иногда человек, не являющийся сыном врача и не кончавший медицинских учебных заведений, занимается врачебной практикой. Достаточно обладать практическим знанием того, как выполнять хирургические операции, как готовить и выписывать требуемые лекарства, чтобы получить сертификат и лицензию на врачебную практику. Такой человек может выполнять обязанности врача и называться врачом. Несмотря на то, что дипломированные врачи могут посчитать такого врача шарлатаном, официальные власти признают его работу. Это в особенности касается Индии, где есть много таких врачей, которые прекрасно справляются со своими обязанностями. Их признают даже власти. Подобно этому, если кто-то делает то, что должны делать браманы, его следует считать браманом, несмотря на его происхождение. Таково заключение шастр. In Srimad Bhagavatam 7.11.35 it is said, Yasyala lakshanam proktam pumso varnabhi yantikam yad anyatrapi drisheta tattenaiva vinirdishet. This is a statement by Narada Muni to Maharaj Yudhishthira, wherein Narada says that the symptoms of a Brahman, Kshatriya, and Vaishya are all described in the Shastra. Therefore, if one is found exhibiting the symptoms, the qualities of a Brahman, Kshatriya, or Vaishya, and serving in a Brahminical, Kshatriya, or Vaishya occupation, even though he is not born in a Brahman, Kshatriya, or Vaishya, he should be considered such according to the qualifications and occupation. Similarly, in the Padma Purana it is said, Na Shudra Bhagavat Bhaktas Te Tu Bhagavat Mata Sarva Varnyeshu Te Shudra Yena Bhakta Janardane. A devotee should never be considered a Shudra. All the devotees of the Supreme Personality of Godhead should recognize as Bhagavatas. If one is not a devotee of Lord Krishna, however, even born in a Brahmin, Kshatriya, or Vaishya family, he should be considered a Shudra. In the Padma Purana it is also said, Swapakam Eva Nikcheta Loke Vipram Vaishnavam Vaishnavo Varno Bayo Ti Punati Bhuvana Trayam. The person born in a Brahmin family is an Avaishnava, a non-devotee. He should not see one should not see his face, exactly as one should not look upon the face of a Chandala or dog eater. However, a Vaishnava found in Varnas other than a Brahmana can purify the three worlds. В Шримад Бхагаватам сказано, в этом стихе Нарада Муни говорит Махараджа Юдхиштире, что все признаки браманов, кшатриев и вайшьев описаны в шастрах. Поэтому, если кто-то демонстрирует качество брамана, кшатрия или вайшьи и исполняет соответствующие обязанности, его следует считать браманом, кшатрием или вайшьей соответственно. В Падма Пуране также сказано, преданного никогда не следует считать шудрой. Все преданные Верховной Личности Бога должны считаться бхагаватами. Однако, если человек, родившийся в семье брамана, кшатрия или вайши, не предан Господу Кришне,
Такого человека нужно считать шудрой. В Падма-пуране также говорится следующее. Если человек родился в семье брамана, но не является вайшнавом, то не следует даже смотреть ему в лицо, подобно тому, как нужно избегать смотреть в лицо чандала, собакоеда. Вайшнав же, даже если он принадлежит к другим варнам, то есть не родился браманом, способен очистить все три мира. Shudram bhagavat bhaktam nishadam swapacham tata vikshete jati samanyat sayati narakam duvam. One who considers the devotee of the Supreme Personality of Godhead, who was born in a family of Shudras, Nishadas, or Chandalas, who belong to that particular caste, certainly goes to hell. Далее в Падма-пуране сказано, тот, кто считает, что преданный Верховной Личности Бога, родившийся в семье Шудр, Нишадов или Чандалов, принадлежит к своей касте, несомненно, отправится в ад. The Brahmana must be a Vaishnava and learned scholar. Therefore, in India, it is customary to address the Brahman as Pandit. Without knowledge of Brahman, one cannot understand the Supreme Personality of Godhead. Therefore, a Vaishnava is already a Brahmana, whereas a Brahmana may become a Vaishnava. In the Garuda Purana, it is said, Bhaktir Ashta Vidayas Yesha Yasmin Lechati Vartate Sa Vipendo Muni Shrestha Sagani Sa Cha Pandita. If one is born a Malecha, if he becomes a devotee, he is to be considered the best of the Brahmanas and the learned Pandit. Similarly, the Tattva Sagara says, Vita Kanchana Tamyati Kamsyam Rasa Vidanata Tata Diksha Vidanena Dvijatam Jayatenam. As bell metal is turned into gold when mixed with mercury in an alchemical process, so one who is properly trained and initiated by a bona fide spiritual master becomes a Brahmin immediately. All this evidence is found in the revealed scriptures prove that according to the version, a Vaishnava is never to be considered an Abrahmana, a non-Brahmin. The Vaishnava should not be thought to belong to a lower caste, even if born in the Lecha Yavana family, because he has become a devotee of Lord Krishna. He has become purified and has attained the stage of Brahmana, Dvijatam Jayatenam. Браман должен быть вайшнавом и ученым человеком, поэтому в Индии браманов принято называть пандитами. Чтобы понять верховную личность Бога, необходимо обладать знаниями о брамане, поэтому вайшнав всегда браман, тогда как браман может и не быть вайшнавом. В Гаруда-пуране сказано, даже того, кто родился млечхой, нужно считать лучшим из браманов и ученым пандитом, если он стал преданным. В Татва-сагаре есть похожий стих. Как колокольный сплав превращается в золото, если обработать его алхимическим способом ртутью, так и тот, кто прошел необходимую подготовку и получил посвящение у истинного духовного учителя, немедленно становится браманом. Все эти стихи из богооткровенных писаний подтверждают, что по ведическим канонам вайшнав никогда не должен считаться абраманом, то есть не браманом. Вайшнава не следует причислять к низкой касте, даже если он и родился в семье млечев и яванов. Став преданным Господа Кришны, он очистился и достиг ступени брамана Двиджатвам Джаятенирнам. Tare namaskare kalidasa vidaya magila jadu takura tabe tana anu raji aila. What verse did I just read? 30. Huh? 30. Yeah, I just went backwards. Mahāprabhu chapter 29. So even Prabhupada, he had complete faith in all this. So he'd make devotees everywhere
engage him in deity worship and everything. Although he was criticized a lot by Brahmanas and godbrothers, but now they see, even the Vrindavan Brahmanas. У Шрилы Прабхупады была твердая вера в эти цитаты из Писаний, поэтому он делал преданных везде, по всему миру, и позволял им поклоняться божествам, несмотря на то, что многие его критиковали, особенно вриндаванские браманы. Hare namaskari kaladasa vidaya magila. Jadu takura tabe tanra anu bradi ila. Kalidas again offered his obeisances to Jadu Thakur and asked his permission to go. The saint Jadu Thakur followed him and was left. Калидас снова поклонился Джару Такуру и попросил позволения уйти. Святой Джару Такур вышел проводить его. Tanra vidaya diya Thakura yadi gare ila. Tanra charana chinaye tani padila. After bidding farewell to Kalidas, Jadu Thakur returned to his home, leaving the marks of his feet plainly visible in many places. Попрощавшись с Калидасом, Джару Такур вернулся домой, оставив ясно различимые отпечатки своих стоп в нескольких местах. Say duli lana Kalidasa sarvange lepila. Tanra nikata ekastani dukanarahila. Kalidas smeared the dust from these footprints all over his body. Then he hid in a place near Jadu Thakur's home. Калидас осыпал себя всего пылью, которой касались стопы Джару Такура, а затем спрятался неподалеку. Jadu Thakura gada ye deki amra pala. Manase Kṛṣṇa Chandri arpila sakala. Upon returning home, Jadu Thakur saw the mangoes Kalidas had presented. Within his mind, he offered them to Kṛṣṇa Chandra. Вернувшись домой, Джару Такур увидел манго, принесенные Калидасом. Он мысленно предложил их Кришна Чандре. Kalara patuya kola haite amra nakashiya tanra patni tanre dena kayena kusiya. Jadu Thakur's wife then took the mangoes from their coverings of banana tree bark, leaves, and bark and offered them to Jadu Thakur, who began to suck and eat them. Жена Джару Такура развернула листья и кору бананового дерева, в которые были завернуты манго, дала их Джару Такуру, и тот принялся их есть. There's so many varieties of mango. There's one you used to get in Bombay, and you just bite a little hole in the bottom of it. And squeeze it, and it's so much juice. Есть очень много видов манго, но есть один в Бенгалии, там вы просто дырочку делаете в само манго, выжимаете, и там очень много сока. Kusi kushi chosa Антья-лила.15.28-99. Tare kyao yana tana patni kaya pachate. When he finished eating, he left the seeds on the banana leaf. And his wife, after feeding her husband, later began to eat. Закончив есть, он оставил косточки на банановом листе, и его жена после того, как накормила мужа, сама стала есть манго. Anti chosa se patuya kolate varia bahire uchista garte pelila lana. After she finished eating, she filled the banana leaves and bark with the seeds, picked up the refuse, and threw them into the ditch where all the refuse was thrown. После того, как супруга Джару Такура закончила есть, она собрала косточки и вместе с пальмовыми листьями и корой выбросила их в яму для отходов. Se kola anti chokala chuse kalidasa chusite haya premete ulasa. Kalidas licked up the banana bark
in mango seeds and skins, and while licking them, he was overwhelmed with jubilation and ecstatic. That's advanced. Тогда Калидас вышел из укрытия и, охваченный блаженством экстатической любви, принялся облизывать банановую кору, а также косточки и кожуру манго. E mata yata Vaishnava Vaishe Goda Deshe Kalidasa Aiche Sabada Nila Abhasheshe. In this way, Kalidas ate the remnants of food left by all the Vaishnavas residing in Bengal. Таким способом Калидасу удавалось вкусить остатки трапезы всех вайшнавов в Бенгалии. Say Kalidasa Yabe Nila Chale Aila Mahāprabhu Tanra Upada Mahakripa Kaila. When Kalidas arrived at Jagannath Puri, Nilachala, Chaitanya Mahaprabhu bestowed great mercy upon him. Когда Калидас пришел в Джаганнатха-пури Нилачалу, Шри Чайтанья Махапрабху продлил на него великую милость. Okay, we'll stop there. That's the end of the Kalidas Lila. Мы остановимся здесь. Здесь заканчивается лила Калидаса. Nice, huh? Очень красивая лила. Okay, thank you all very much. All of you Israelites. Спасибо вам всем израильтянам. And thank you for your services. Спасибо за ваше служение. Bhakti Shastra Dasi, what's happening with Lila Shakti? We'll call you later and ask you. Thank you all very much. Hare Krishna, thank you, Gurudev.